details of, the discussion of boundary layer, let me just know from you regarding the time of the class test that we are supposed to. Okay. So, any CR is present in this meet today? Yes, sir. Section BSCR also, sir. Yeah. So, have you done this homework and decided about the timing of the test that we set yesterday? We are supposed to get the time. What is a CR? Who is the CR present? বিশাল আছে স্বপ্নিল কি প্রেজেন্ট আছে? নেই বলেই তো বিশালের নাম দিয়েছে। Brotis ki CR? না না স্যার, CR কে প্রেজেন্ট আছে? 6 জনের মধ্যে কেউ প্রেজেন্ট নেই? বিশাল আছে। বিশাল আছে। Where is Vishal? Vishal, can you just tell us about the timing? Are you there, Vishal? He's having some mic problems, sir. Any other? So, have those who are present, are you aware about the time of the class test? Because I think nothing is discussed so far, sir. Huh? So nothing is discussed so far, sir, between us. Actually, we know that city is going to held in 3rd November, but timing is not fixed yet between us. Yeah, but you have to fix it, na? Yes, sir. ওই আজকের স্বপ্নিল আর বিশাল ওরা দেখি আলোচনা করে ওরা আপনাকে জানিয়ে স্যার ওরা আলোচনা করে আপনাকে পরে বলে দেবে। আজকের মধ্যে তোমরা জানিয়ে দিও। ওকে স্যার। তাহলে আমরা, কারণ এমনটা তো হতেই পারে যে তোমরা যে টাইমটা ঠিক করলে উই মে রিকোয়ার অ্যানাদার রাউন্ড অফ ডিসকাশন যদি আমাদের দিক থেকে কোনো ক্লাস পড়ে আর কি, আদারওয়াইজ ইট উইল বি ওকে। সে কারণে আজকের মধ্যে জানিয়ে দিলে পরে উই উইল সি দ্যাট ওয়েদার দ্য টাইমিং ওয়ার্ক ফর আস অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে, তো সেটা একটু করে নিও। স্যার স্বপ্নিল জয়েন হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, কোথায় স্বপ্নিল? আসছে স্যার, ওর নেটে প্রবলেম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমরা এটা যতটা বাকি আছে, let us have a discussion on the flow pattern in the wake. Actually, this is a very interesting phenomena which can be observed for different types of flow velocity passing over infinitely long cylinder, the cross section of which you can see on your screen. And it has been seen that at a very low Reynolds number, typically less than 0.5, the streamlines come together behind the cylinder, which actually means that there is no boundary layer separation as such will occur for this type of flow. That means for a very low velocity flow past a cylinder, there won't be separation. So that means separation also depends on the Reynolds number, which is characterized
a characteristic of flow situation. So if you go increasing the Reynolds number, and for the range shown in the second figure, 2 to 30, one can have the boundary layer separation, and two distinct points of separation can be identified. With respect to the center line, it will be almost equi-spaced, we can say. Okay, and it remains stable actually. Means there won't be any sort of change in the location of the points of separation. Okay. However, if you go on increasing Reynolds number, which in the third figure stated as unstable wake situation for the range of Reynolds number 45 to 70. That means, although apparently it may look that the two separation points remain fixed, but if there is a slightest disturbance in the flow, one can find that there may be a shift in the location of the separation point. Okay, and if you go on further increasing the Reynolds number, that is in the range of 90 to 200, within that, you can find that the wake region or the actually there will be formation of ADs, and for the two separation points about which one can find two distinct ADs which will start oscillating for this range of Reynolds number. So you do not require any kind of disturbance to inject in order to have a movement of the ADs for this range of Reynolds number, which may be required for this range, that means for the unstable wake. And for further increase in Reynolds number, which is depicted in this particular figure, 250 to 2 to the power 2 into 10 to the 5. And this range, what happens actually, these ADs, or which is also ADs are basically kind of a vortex. So they start shading from the rear end of the cylinder in an alternative manner. That means with respect to the two separation points, as I said, there will be two distinct ADs or vortex formation, and they will start shading from the cylinder body in an alternate manner, thereby forming a kind of a passage of vortex. And this phenomenon is known as vortex shading, and thereby the creation of this passage is also known as Karman vortex street. Okay, so that is a very interesting phenomena, and it is having some real occurrence actually, which can be experienced, and it may cause some kind of detrimental effect to certain constructions, and history is there in which a particular disaster happened due to this kind of situation. Actually, the consequence of this Karman vortex street is that the moment the ADs are being, or the vortex are being shaded from the cylinder in an alternate manner, if they shed simultaneously, then there may not be any kind of this situation. However, the moment it sheds alternately, that means there will be an unbalanced force, or a lateral force, net force, that will act in the direction perpendicular to the
flow direction. So thereby it will cause a vibration or a lateral movement of the body. Okay, so this is because of setting of this vortex in an alternate manner. So the moment this particular vortex comes here, the other one remains here. So that indicates there will be a net force acting on this direction. For the next stage, I mean, when this one comes out, there will be the other vortex that will remain here. So that will cause a force in the downward direction, and it will go on. So that results a oscillatory movement or a vibration on this type of structure. So that can be felt. I mean, if you have experienced kind of singing of power wire, typically high tension wires, I mean, which comes from the power grids, we experience not within the city, but outside the city, rural areas. If you go by train, you can see large structures hosting this kind of power wires. And if you can go close to those structures, you may find some kinds of buzzing sounds. So that is basically the sound of the fluttering of those wires, which which are actually cylindrical. Basically, wires are cylindrical and they are having a very long extension. Okay, so from one tower to the next tower, and if there is wind in a particular direction within the range of the Reynolds number that we have seen, that will cause vibration of those wires, and those high frequency vibration will actually result some kind of buzzing sound, which actually here is denoted as singing of power wires. And the other phenomena in reality can be seen as the fluttering of Venetian blinds. Typically, in some, exhaust fan is associated with a blind. In domestic application, and if you start the exhaust, you may find that those lines are actually fluttering. Okay, goes on fluttering. So that, but your fan is running at a constant speed, right? So that is because of this kind of formation of eddies. That is because of vortex shading, and the very interesting phenomena of this vortex shading can be observed. We can have some kind of vortex shading, the vortex street video you can see. This is basically a real experimental video where you see the region of, these are the eddies which can be very clearly observed at the far downstream of the cylinder. Further downstream, it is very symmetrically placed, and those are very in an alternate manner. One can see that in between two vortex, there is one at the below, or vice versa. Okay. They are not positioned. If one can observe the passage of the vortex, okay, with respect to the cylinder, they are not placed in a symmetric manner. They are alternatively placed like a zigzag manner. So that is basically the typical Karman vortex street formation, which is another visualization experiment. It's a beautifully taken experiment. And then we can move on. This one, the interaction that I was talking about. Yeah, this one is very
interesting. You can see here the movement of this cylindrical body due to this alternate shading. Okay, so this movement actually I was talking about, this will cause for a structure, I mean, a kind of a vibration, which ultimately may result a calamity, which happened for a bridge, Tacoma Narrows Bridge, in 1940. Let us try to see that. Just stop this sharing. Okay. This you can see in your this is the collapse of Tacoma Narrows, which was built during World War II. So, and actually this entire collapse, this process of collapsing was shot, I mean, by professional camera, and it actually happened for quite a long time. So this is the kind of vibration one can observe. And one can also view a car was there. In fact, the driver left, but his dog was inside, and that is the only casualty. And another, I mean, you can read those Wikipedia document. Interestingly, after this calamity, there was inquiry, and von Karman itself, I mean, himself actually was one of the members of this inquiry committee. He was, you can see the one person actually who is seen to come out from the car. Actually, he was the driver who is leaving. So this is the person actually who is leaving. And it is not, I mean, the direction of wind is in this manner, and it is not that very high velocity. It is a moderate wind, about something around 50 kilometers per hour. So this is the collapse of the entire bridge, I mean, which was a suspended one. So after this event, actually, in science and engineering, nothing was there. Okay. So after this, many research started to avoid this kind of situation. And of course, nowadays, we do have several cable, bridges. I mean, in our city also we are having one, and it is working fine. I mean, there is no such issues. Typically, in order to avoid this type of situation, the main thing is that you need to break this kind of shading in an alternate manner. So what is done on the downstream side of the structure, fins are being attached, or through the structure transverse holes are being provided, so that it breaks this particular cyclic shading of the vortex. So thereby, this transverse force can be avoided. Okay. So this is a very interesting phenomena which can be explained from the knowledge of boundary layer flow separation.
And this is actually the vibration is also known as flow-induced vibration. Okay. So next, actually, another application, so to say, of boundary layer flow separation is, and actually the use of this separation for air-going vehicles, like different aircraft. That is the cross section of the wing, the design of the wing, and to utilize these separations in order to get the required lift force so that the craft can be flight. So this particular design came actually first from this symmetric airfoil. Airfoil is basically the cross section of the wing. Okay, so if this is the direction of your velocity, and if you look in this direction towards the wing, you may find this as a contour. Okay, so this is known as symmetric or uncambered airfoil. However, in practice, cambered airfoils, that is the left one, is being used, which is in which deliberately asymmetry is provided, and that asymmetry is between top and bottom surface of the airfoil. That means if you have a line that is known as the reference line or camber line, that is this one, with respect to this line, there is asymmetry. I mean, the above surface is typically having this type of a shape, whereas the bottom surface, with respect to that reference line, is having this shape. So the reason is that here, instead of having a symmetric airfoil where you can have the two separation points, S1 and S2, which are symmetrically placed with respect to the reference line, here, in case of a cambered airfoil, you will be having the separation on the upper surface typically, not in the bottom surface. So that asymmetry will cause force in the transverse direction. That means in this direction, that we can expect a component of force in this direction. And of course, if you just change the orientation of this particular cambered airfoil, the orientation is being denoted in terms of an angle which is known as angle of attack. That is this angle, as you can see in your screen, which is the angle between this reference line or camber line and the direction of the flow or the velocity. So that is, if this is my direction of the velocity, then this angle is alpha. Okay, so if you change this alpha, if you increase the alpha, means you are actually rotating this particular section in this direction, you will get increase in alpha. And increase in alpha actually will result shift of the separation point in the upstream direction. So more shift of the separation point towards this direction will actually cause a wake region to increase. Okay, so if this is the wake region, so more and more increase of angle of attack will cause more amount of wake region on the upper surface. And that actually means, if you recall the pressure distribution or the pressure the characteristics of pressure due to this separation, as we discussed in our earlier class. So that means due to separation, due to this wake region, we will be having a pressure drop. Okay, so if you have no separation on the bottom surface region, that means here if you do not have separation. However, if you have separation from this point, so that means this region will have a less pressure. Okay,
So that means now if you if you integrate over the entire surface, you will get a net force. Okay, and that can be resolved into two components. One in this direction, and the other will be in this direction. Okay, so this force, as we already understood, is known as the drag force, and the other one that is normal to this particular drag force will be the lift force, and you need to increase this lift force as per your requirement. Just a second. আমি ক্লাস আছি দুটো So this is the force that is required to have the lift of the entire craft so that it can able to fly. Okay, so this, I mean, and the aircrafts are having different techniques by which this orientation, that is angle of attack, can be varied according to the requirement. Meaning, I mean, when you are going to take off, actually, typically this lift is, the amount of lift is more important. But after takeoff, when this takeoff is completed and the craft has attained a particular altitude where it is now going to have its flight, which actually we call as the cruise phase. So during that period of time, the angle of attack may not be required that much. So again, you need to reduce the alpha. So this entire wing actually, and it is having some part of the wing, typically the rear part of the wing, it can be extended so that your surface can be increased, and also it can be rotated in this direction as well as in this direction. So typically during landing, actually, you may require to have a reverse lift as well as more amount of drag. So that drag actually will act as a brake force or a decelerating force. So those wings actually are being maneuvered accordingly. I mean, I'm just talking about the straight motion. I mean, you require to maneuver the flight in order to take its actual path towards the destination. You also need to make it move or rotate it. So those are being achieved again by some other component of the aircraft. So the horizontal stabilizers and vertical stabilizers. Yes. Yeah. Yes, sir. For correcting other things. Yeah. Can you repeat? So horizontal Yeah, stabilizers and vertical stabilizers. Yeah. So, and there are other components. I mean, there are other components which are being used for rotating the craft. But here our purview is only to understand the creation of lift force using this cambered airfoil. Okay. So, Subhankar or Sishu, something you were trying to say, horizontal stabilizer. Yeah, for changing the direction, and some mechanism is there called flaps which extend in the cambered line. Yeah, flaps are there. I mean, yes, sir. You are having rudder. I mean, at the top of the. I mean, there are. I mean, at the rear end also there are wings which can Yes, be sir. maneuvered. I mean, that is a different story altogether. That is a different story. So that falls under the aerodynamics, which is altogether a different subject. Okay, so from our preliminary understanding of boundary layer force separation, we just going through how lift and drag is being created, and basically like your drag force, lift can also be expressed in terms of a coefficient and this dynamic pressure component, half rho u naught square, and the projected area, as you can see.
the very definition of the lift coefficient, like the drag coefficient. Okay. So this lift coefficient is a function of angle of attack, as well as the drag coefficient is also a function of angle of attack. Okay, just another. স্যার একটা কথা আছে। Yeah. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, স্যার আমি বলছি যে মানে এক সেকেন্ড আচ্ছা একটু হোল্ড করো। হ্যাঁ নীলাদ্রি, আমি ক্লাসে আছি, দুটোর পরে ফোন করবে। আমি ল্যাবেই আছি, ঠিক আছে, আমি আছি, থাকবো 4টে 4:30 পর্যন্ত আছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে মানে আমাদের এয়ারোফয়েলটা যদি আমরা স্টাডি করি, তাহলে ওপরের এয়ার কারেন্ট আর নিচের এয়ার কারেন্ট যদি দেখি, তাহলে ওপরে যে একটা প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হবে সেটাও নিচের দিকে, নিচে একটা প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হবে সেটাও নিচের দিকে। মানে আমরা যদি সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা স্টাডি করি, একটা ধরুন এয়ার একটা কন্ট্রোল মাসের ওপর, মানে একটা ব্লক অফ এয়ারের ওপর যদি আমরা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা স্টাডি করি ওপরে আর নিচে, তার মানে ওপরের প্রেসারটা আফটার অল লেস দ্যান মানে নিচের প্রেসার, কারণ অনেক দূরে তো দুদিকেই মানে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার আছে, পিএটিএম। তাহলে বলো। হ্যাঁ, তাহলে ওটাই মানে রিজন ফর লিফট না? মানে মানে এই যে ধরো ক্রস সেকশনটা দেখতে পাচ্ছ, ওকে, তুমি যেটা বলতে চাইছো, যদি ধরো এটা আমার দাঁড়িয়ে আছে, মানে ইট ইজ নট ইন মোশন, ওকে, সেক্ষেত্রে কোনো লিফট ফোর্স হবে? না না না, হবে না। হবে না, কারণ কি না, তুমি যেটা বলছো, আমার এই স্ট্রাকচারটার চারিদিকেই ইউ আর হ্যাভিং অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার প্রিভেলিং, রাইট? না 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 না, তা না ওটা বলিনি স্যার। মানে 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 বলতে চাইছি যে এটা ধরুন এই এয়ারোফয়েলটা অনেক উপরে আর অনেক নিচে মুভিং, অনেক উপরে অনেক নিচে দিয়ে we are actually interested the interaction between না, আমি জাস্ট বলছি আর কি যে হ্যাঁ, কিন্তু আমি জাস্ট বলছি আর কি যে মানে অনেক উপরে অনেক নিচে তো পিএটিএম। এবার আমরা যদি মানে এয়ার কারেন্টটা স্টাডি করি, এবার ধরুন একটা এয়ার মলিকিউল নিলাম, আমরা উপরে একটা এয়ার মলিকিউল নিলাম যেটার উপর সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স নিচের দিকে, মানে এমন ভাবে এয়ার কারেন্ট যাচ্ছে, মানে সার্কেলের সেন্টার অফ কার্ভেচার নিচের দিকে, তাহলে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা নিচের দিকে, তার মানে একটা প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট আছে যেটা নিচের দিকে, মানে পিএটি মানে দ্যাট ইজ মানে কি বলবো, লেস দ্যান পিএটিএম। আর নিচেও আমরা একই রকম একটা কারেন্ট পাচ্ছি, যাতে করে মানে এই যে প্রেসারটা পাবো জাস্ট বিলো দ্য এয়ারোফয়েল, সেটা গ্রেটার দ্যান পিএটিএম। তো মানে ওটাই, ওই যে একটা ডিফারেন্স তৈরি হচ্ছে প্রেসারের, তো ওটাই একটা মানে রিজন ফর লিফট হচ্ছে না। মানে তাই জন্য আমরা বলতে পারি যে সিমেট্রিক্যাল এয়ারোফয়েল যখন হয় তখন ওটা একটা অ্যাঙ্গেলে না থাকলে লিফট করবে না। মানে ওই জন্য বাইপ্লেন, পুরোনো বাইপ্লেন গুলো মানে একটা অ্যাঙ্গেলে থাকতো সবসময়। ওটাই বলতে চাইছি আর কি। এখানে তুমি যেটা বলতে চাইছো সেটা হচ্ছে, তুমি একটা পার্টিকেল ধরে বলতে চাইছো, আর এখানে এই যে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সের কথা বলছো, দ্যাট অ্যারাইজেস ডিউ টু দিস কাইন্ড অফ ফর্মেশন অফ এডিজ। We are trying to understand why these eddies are being formed. That is because of the separation of boundary layer. Okay, due to the reverse flow. যেটা আমরা আগের দিন when we were trying to understand the boundary layer separation from the gradient, velocity gradient, how it is becoming zero, and then it gets negative, so that indicates you are going to have a reverse flow. So when you are having a reverse flow as well as a forward flow, so these two different types of direction actually will cause circulation. Okay, and that actually will cause drop in pressure. That will actually cause increase in the pressure or positive pressure gradient. All right.
So due to that, actually, there will be loss, and this loss will cause the pressure not to recover to the value which will remain at the frontal side of the object. Okay. Here eventually, as because of this asymmetric structure, you can expect pressure to prevail more or less same in this region which I am marking, as well as up to this. Okay, and then it will basically start to fall, so that you can have a pressure variation like this, which actually we have seen in our earlier discussion. So basically, you need to integrate over the entire surface to get the net force. So this one is important. Okay, so this pressure variation and the area integration of that will give you the net force. So if you have the pressure variation like this, one can straight away understand that the net force will be in this direction. It is not going to be a pure lift force. It will be a force in this direction, that is my resultant force, which will be having two components, one of which is the lift, that is the perpendicular direction to the flow, and the other one is along the direction of flow, which will be the resistive force for the motion, that is the drag. So you need to overcome the drag, but you actually going to utilize the lift so that you can fly. Okay. স্যার বলছি যে ড্র্যাগটার কথা বলুন, ওটা কি মানে স্কিন ফ্রিকশন ড্র্যাগ যেটা? Yes, of course. I mean, সেটা তো থাকবে, that will be added. I mean, this is the form drag that we are actually you will get by resolving this resultant force. Apart from that, yes, you are correct. There will be skin friction drag, of course. So the total drag will be this drag plus the skin friction drag, which eventually is denoted by D, and along with this CD. Typically, I mean, the skin friction drag can be reduced by having a very polished surface. So if you look at the wings of the aircraft, you will find it is a shining surface, so that friction can be reduced significantly. So this component of skin friction will be much less than the component of the form drag. So it is the form drag that actually dominates. So, and thereby this CD has a direct relation with the angle of attack, which a typical representation of the variation of this drag coefficient as well as the lift coefficient, you can see how these are changing with respect to alpha. So if you increase the alpha, that means if the orientation is something like this, you can expect to have a much more amount of drag. But I mean, there is a saturation. There is a saturation of getting the lift force, which we call as stalling. So it is not that you go on increasing alpha and you get more amount of lift. So that is basically being indicated here, where your CL, that is the lift coefficient, is flattened. So that means more increase of alpha may not increase your lift coefficient, because which is basically you can again here you can explain by means of this separation. So increase of alpha, as I said, that will lead to the shift of the separation point. So at most it will come here, and which means the entire upper surface is the wake region now. So you do not get more amount of wake region than that. So it means if you make this alpha nearly 90 degree, okay, so it will be, the structure will be typically like this. Okay, so then actually the lift will be decreased, because now this is the separation point. Your drag will be increased, but lift will be decreased, because this is the only region, and this particular region is your wake region. Okay,
So now if you integrate the force, resultant force direction could be something like this. It will be completely converted into drag force only. Okay, so that also you need to keep in mind. So that means it is not that you go on increasing alpha to get on lift. So that is why actually you need then, I mean, if you want to have more amount of lift, the wings are being made more large. So that is one reason actually you see the big sizes of the aircraft wings. Okay, so that you get more surface area. So it is the product of the area and half rho u square and the lift coefficient. So there are three components to in lift. So in which CL, if you go on increasing, you will get some benefit, but it is not that you can go on increasing to more than 90 degree or something like that. Okay. And then we can also see this some video on this particular lift separation on airfoils. This I think is a very nice video. You can see. Yeah, so this is alpha nearly zero. Now the angle of attack is being changed, so you can see the increase in the wake region in the rear end. Okay. So this is a very beautiful video, experimental, of course I think internal experimentation, flow visualization video. So how the wake region has been increased with this angle of attack. And probably this particular airfoil is a symmetric airfoil as it seems. Probably it is a symmetric airfoil, or you can say uncambered airfoil, as it is seen in the video, isn't it? But nevertheless, I think one can understand the way the how the wake region has been increased. Okay. And there is a very historic video also, which is made by Prandtl itself, which you can also see. It's a nice impulsive motion of the cylinder that causes this wake region separation and formation of the vortex. It is basically a 1928 video. Okay, so if this we have understood, then basically the control of boundary layer separation. At times we need to defer the boundary layer separation in order to reduce, as we discussed earlier today, in order to reduce the consumption of fuel. Sometimes it is required to delay the separation, and there are certain methods. One is that you can have the profile of the body towards the rear end in such a manner so that the separation points can be shifted more and more towards the rear end. And that being depicted here, which if you have this type of body structure instead of having a completely spherical or cylindrical, significant reduction in the drag coefficient can be observed from 1.2 to 0.07. But of course, this type of structure, I mean, it will reduce the drag. But there are other issues, other factors that also need to be considered for as far as the design is concerned. That means structural stability due to some other reason, because this actually may cause a cantilever effect, and also it actually will take more amount of space, which I mean, without utilizing the space only to reduce drag. I mean, these are different factors that needs to be considered for designing a vehicle. I mean, we are only looking at the aerodynamic issues here.
And the second one already yesterday someone pointed out. Yes, sir. হ্যাঁ স্যার বলছি ওই ড্র্যাগ রিডিউসটা কি করে হচ্ছে মানে আগের ছবিটা মানে হ্যাঁ ওই হ্যাঁ মানে এটা মানে কি কি করে মানে কেন মানে হচ্ছে এটা তো ফ্রন্ট মানে কেন হচ্ছে তার কারণ আমার ফ্রন্ট পার্টটা দিস পার্ট রিমেইনস অ্যাজ ইট ইজ, ঠিক আছে? আমার কি হচ্ছে না, আমরা যেটা দেখলাম জাস্ট আগের যে ভিডিওটা দেখলে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আ সিলিন্ডার। তো সেখানে আমার সেপারেশন পয়েন্ট টিপিক্যালি এইখানে শুরু হয়ে যাচ্ছে সেপারেশন পয়েন্ট, ফলে এই যে রিজিয়নটা, এই রিজিয়নটা আমার ওয়েক রিজিয়ন তৈরি হচ্ছে। এবার if I actually instead of having the curvature like this, আমি যদি কার্ভেচারটাকে আরো ডিলে করি তাহলে কি হবে না, আমার ফ্লোটা এই বডি সারফেসের সাথে অ্যাটাচ, বেসিক্যালি উই নিড টু হ্যাভ অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য ফ্লো উইথ দ্য সারফেস, উইথ দ্য সলিড সারফেস, তাহলে আমার সেপারেশন হবে না। যদি সেপারেশন না হয় তাহলে আমার ওয়েক রিজিয়নটা তৈরি হবে না। তাহলে মানে বেশি এরিয়া দিয়ে তো ফ্লোটা হচ্ছে, মানে স্কিন ফ্রিকশন ড্র্যাগ বেড়ে যাবে না তাহলে? অফকোর্স স্কিন ফ্রিকশন ড্র্যাগ তো বাড়বে, রাইট? তাহলে ড্র্যাগ কোএফিসিয়েন্টটা মানে কমছে কি করে? স্কিন ফ্রিকশন ড্র্যাগ কমানোর অন্য উপায় আছে, সেটা তো এখানে আবারও বললাম, আমার স্কিন ফ্রিকশন ড্র্যাগ কমানোর অন্য রাস্তা আছে, ঠিক আছে? সো দ্যাট ওভারঅল ড্র্যাগ কোএফিসিয়েন্ট ক্যান বি রিডিউসড। তোমার এই সারফেস কোয়ালিটি চেঞ্জ করলে তুমি স্কিন ফ্রিকশন ড্র্যাগ কমাতে পারবে, বাট অফকোর্স ইউ নিড টু মেক দ্য অপটিমাইজেশন, যে এই অপটিমাইজেশন ইন ডিফারেন্ট ডাইরেকশন। ওকে, একটা হচ্ছে যে স্কিন ফ্রিকশন এবং ফর্ম ড্র্যাগ এই দুটো, মানে একটা কমাতে গেলে একটা বেড়ে যাচ্ছে, সেখানে একটা ট্রেড অফ করতে লাগবে। আর একটা হচ্ছে যে এই স্ট্রাকচারটা আমার কতটা স্টেবল, নট ফ্রম দ্য স্ট্রাকচারাল পয়েন্ট অফ ভিউ, ঠিক আছে? সেটাও দেখতে হবে। ওকে, অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান হচ্ছে যে আমি এইরকম একটা স্ট্রাকচার, একটা গাড়ি ধরা যাক যদি স্ট্রাকচার, তাহলে আমার এখানে একটা চাকা, এখানে একটা চাকা লাগিয়ে দিলাম, যে বাকি যে পার্টটা আমার সাসপেন্ডেড থাকবে সেইটা তোমার রোড কন্ডিশন, ডিফারেন্ট স্পিড, ডিফারেন্ট টাইপ অফ ম্যানুভারিং এটসেট্রার জন্য এই স্ট্রাকচারটা আমার কতটা স্টেবল সেটাও আমাকে ভাবতে হবে। সো ইট ইজ নট ওয়ান কন্ডিশন উইচ is going to be the deciding factor for a design. সেই কারণেই আমরা যে ধরনের ভেহিকেল রাস্তায় দেখতে পাই তার মধ্যে এইরকম পিওর এই ধরনের স্ট্রাকচারের ভেহিকেল অলমোস্ট নেই বললেই চলে। সো দোজ আদার ফ্যাক্টরস আর দেয়ার, ওকে, এবং basically other methods are also there by which you can delay the separation. এখানে যেটা বোঝার, যেটা বুঝতে পারছো কিনা দেখো, যে আমার অবজেক্টিভটা কি, এখানে ফর্ম ড্র্যাগ কমানোর জন্য আমাকে ওয়েক রিজিয়নটা কমাতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ। কিন্তু দ্যাট উইল কল ফর, যদি এই মেথডে কমাতে চাই, দ্যাট উইল কল ফর ইনক্রিজ ইন স্কিন ফ্রিকশন, অফকোর্স, বাট in order to reduce the skin friction you need to change the quality of the surface, যেটা খুব পলিশ সারফেস যদি হয় তাহলে তোমার স্কিন ফ্রিকশনটা অনেকটা কমে যাবে, ঠিক আছে? বুঝতে পারলাম? তো দ্য নেক্সট পার্ট, নেক্সট যে আরেকটা মেথড এখানে দেখানো আছে সেটা হচ্ছে অলরেডি যেটা আগের দিন বলছিলে, যে ভেতর দিয়ে প্যাসেজ করে আমরা যদি ফ্লোটাকে পাঠাই। সো অ্যাকচুয়ালি এখানে এই ফ্লোটা বেসিক্যালি ইট উইল কজ অ্যাডিশনাল সোর্স অফ ফ্লো, যেটা কিনা রিঅ্যাটাচমেন্ট করবে। সো ইট উইল অলসো ডিলে দ্য সেপারেশন। ওকে, সো দিস ইজ অ্যানাদার মেথড। এছাড়া সাকশন ইউজ করা হয় টিপিক্যালি এই ধরনের এরোফল স্ট্রাকচারে, না যেটা করা হয়, ওটা খুবই পুরোনো একটা মেথড, এবং ইট ইজ অলসো অ্যানাদার ভেরি ইন্টারেস্টিং ভিডিও। এখানে একটা you are having actually, see, this separation is not only a phenomena external to the surface, I mean internal flow এর ক্ষেত্রে, when you are using a say nozzle, converging diverging nozzle, or for a sudden expansion or a contraction, sudden expansion contraction যদি হয় তাহলেও কিন্তু তোমার boundaryless separation হবে, because eddies will form at the corner,
তো এখানেও একটা কনভার্জিং ডাইভার্জিং নজল আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে এই যে জোনটা, এই জোনটা হচ্ছে এই আই মিন দ্য টু দ্য থ্রোট, আফটার দ্য থ্রোট পার্টটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি না, যাই না, তার পরের যে জোনটা সেখানে পার্টিকেল গুলো খুব কমে গেছে। ওকে, তো সেটা কমানোর জন্য ডাইভার্জিং পার্টে সাকশন ডেলিভারিটলি যদি ইনজেক্ট করা হয় তাহলে সেপারেশন কমে। কিরকম না দেখলে বুঝতে পারবে, এই যে সেপারেশন জোনটা আইডেন্টিফাই করতে পারছে। এবার দুটো পার্টে আঙুল দিয়ে দেখালো সাকশন যেই করা হচ্ছে, তখন কি হচ্ছে না, দেখো ফ্লোটা একদম যে উপরের দিকে, উপরের পার্টটা ফলো করার চেষ্টা করো, তারপরে উপর নিচটা কম্পেয়ার করবে। আপার পোর্শনে সাকশনটা যেই করা হচ্ছে তখন হচ্ছে কি ফ্লোটা নিজেকে অ্যাটাচ করে ফেলছে এই যে কন্টুরটা, সেই কন্টুরের সাথে, whereas at the bottom part it remains separated from the boundary, isn't it? And you can see the formation of eddy at the bottom part. Okay. So this is also the experimentation done by Prandtl. So the same period of time. So how to control the boundary layer separation. So that is basically, you can see how the contribution of Prandtl in the study of this boundary layer, or in the concept of this boundary layer separation. তো এই মোটামুটি আমাদের boundary layer flow, very basic, or I can say again that this is the initiation part to know about the boundary layer concept. Okay. আর কিছু প্রশ্ন আছে? যদি না থাকে তাহলে আমরা বাউন্ডারি লেয়ার ফ্লো আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম। যদি আর কোনো ডাউট থাকে বা আর কিছু জানতে চাও বলো, or else we stop discussion on boundary layer flow. We'll move on to compressible flow next class, and of course I need to have the complete follow-up of problems on potential flow. Yesterday I got only 2, and you said that you have not completed yet the full set. Okay. আর কিছু বক্তব্য আছে তোমাদের? Sir, hello. Yes. Sir, actually about the exam time, you have said that it means you are depicting it on 3rd of November. But there is a problem that 3rd of November is Wednesday, and we have a scheduled class for section A from 10 to, I think, from to evenings 6:30 to or 7:30. So the whole day is overall booked. For what? Because for classes, Wednesday I am having class from 1 to 2. Yes sir, only 1 hour we are getting for that. স্যার সেশনালও থাকে স্যার, অটোকাটের ক্লাস থাকে, সকালে 2.5 ঘন্টা হিট ট্রান্সফারের ক্লাস থাকে, রাতে ম্যাথ ক্লাস আছে। হ্যাঁ স্যার, এই মঙ্গলবার বুধবার দিন দুটো দিন। মঙ্গলবার স্যার মঙ্গলবার টিউসডে আর ওয়েডনেসডে ছেড়ে করালে ভালো হয় স্যার, এই দুটো দিন। হ্যাঁ, টিউসডে ওয়েডনেসডে প্রচন্ড চাপ থাকে স্যার। হ্যাঁ So mainly for section A, all the means according to all the teachers concerned, all the classes, mainly all the courses are there in Tuesday, Wednesday and Thursday. So for all the section students, ঠিক আছে, এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করি। এই তাহলে এইটা আমি অফ করে দিচ্ছি শেয়ারিংটা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। মেইনলি স্যার মেইনলি আমাদের মঙ্গলবার থেকে স্যার বৃহস্পতিবার মানে সেকশন এ দের পুরো একদম প্যাক শিডিউল, মানে সকাল 10টা থেকে শুরু হয় স্যার, ওই রাত্রিবেলা কোনো দিন স্যার 9টাও বেজে যায় আর কি, মানে ওই মাঝখানে জাস্ট হাফ আওয়ারের ব্রেক ছাড়া। তো স্যার মানে টিউসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে করা পসিবল না আর কি, মানে ওকে তাহলে সোমবার করে ফেলো। মানডে কার কি আছে একটু মানে দেখে নিলে ভালো হয়। মানডে আই গেস শুধু সেকশন A1 এর সেশনাল আছে, এবার বি সেকশনের আমি বলতে পারবো না স্যার আর কি।
বি সেকশনের বলো যারা আছো, এখানে তো দুটো সেকশন বিশাল? থাকার কথা। হ্যাঁ, বৃহস্পতিবার দিন তো পুরো ছুটি থাকে, ওই মানে ম্যাক্সিমাম কোনো ক্লাস ক্লাস কিছুই থাকে না, তো ওই দিন করলেই খুব প্রবলেম, 4 ঘন্টারই তো ব্যাপার মাত্র। বৃহস্পতিবার? না, বৃহস্পতিবার দেখো, অফিসিয়ালি বৃহস্পতিবার ইজ এ হলিডে, সো ইফ এনিবডি রেইজ এ কোয়েশ্চেন দ্যাট যে হলিডেতে কেন পরীক্ষা দেবো, স্যার আমরা তো সানডে স্যার দাঁড়া এক সেকেন্ড দাঁড়া, বৃহস্পতিবার কোনো ছুটি থাকে না, সেশনাল থাকে, একটা ফার্স্ট হাফে ডাইনামিক্স এর ক্লাস থাকে, না এই মেটেরিয়াল সায়েন্স বিকেল বেলা পুজোর ছুটি আছে। মানে ক্লাস সেরকমটা থাকে না, সেটাই বলছি। স্যার আপনি স্যাটারডে নিতে পারবেন? স্যাটারডে ভাইফোঁটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটাই তো বলছি, স্যাটারডে ইজ অলসো হলিডে। এবার হলিডে অ্যাকচুয়ালি স্যার আমরা এর আগের বারে যেটা করেছিলাম আর কি, মানে ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে, সেটা হয়েছিল স্যার যে আমরা মানে উইকেন্ডস গুলোতে নিয়েছিলাম আর কি ক্লাস টেস্ট, যাতে আর কোনো টিচার মানে অন্য কোনো ক্লাসের সাথে যেন না মানে মিক্সড আপ হয়ে যায়। থিওরি ক্লাস গুলো স্যার ওই মানে কনসেন্ট্রেটেড টিউসডে, থার্সডে বা ওয়েডনেসডে, কিন্তু ওই সেশনাল গুলো স্যার পুরো মানে উইকেই চলতে থাকে, মানে শুধু স্যাটারডে আর সানডেটা বা মানে উইকেন্ডস গুলোতেই ফাঁকা পাওয়া যায় আর কি। এবারে যদি ওটা স্যার একটু তাহলে শনিবার দিন এই there is an option যে এই শনিবার নিতে পারো। শনিবার, এই শনিবারটা একটু আর্লি হয়ে যাবে না? 30 সিলেবাস যা আছে তাতে আর্লি হলে কি অসুবিধা আছে? সিলেবাস তো কভার হয়ে আছে পুরোটাই নাকি? রিভিশন স্যার রিভিশন দিতে হবে। একটু আর্লি হয়ে যাবে এটা স্যার। আজকে তো স্যার ওয়েডনেসডে না স্যার, পরশুদিনের পরের দিন হচ্ছে। যদি মন্ডে পসিবল হয় তো মন্ডে হতে পারে, ক্লাস না থাকে। তাহলে সেকেন্ড করো, আই মিন স্যার আমি একটা কথা বলবো স্যার, আমাদের সিআরদের একটা মিটিং আছে 5:30 থেকে আজকে, ওই এই ক্লাস টেস্ট নিয়ে আমরা ওটা একবার ডিসকাস করে নি, তারপর আপনাকে তাহলে রাত্রিবেলা মানে কেউ একজন সিআর জানিয়ে দিলে হবে? হ্যাঁ, না আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে একটু প্রিপন করে যদি তোমরা মানডে 1 নভেম্বর ট্রাই টু সেটেল ইট, ওকে? আর তার বেশি পেছন দিকে যেও না, so that we can complete these classes within the academic calendar এর মধ্যে যে উইন্ডোটা দেওয়া আছে তার মধ্যে আমরা চাই এটা করে নিতে, ওকে? সো 3 তারিখের জায়গায় সোমবার দিনকে সেটা যদি সন্ধ্যাবেলাতে হয় অসুবিধা কিছু নেই, সেটা একটু দেখে না, মাথায় রাখো। সন্ধ্যেবেলা হলে স্যার বুধবার সন্ধ্যেবেলা করানো যেতে পারে। সন্ধ্যাবেলা হলে বুধবার সন্ধ্যাবেলাই হবে। সন্ধ্যাবেলা হলে স্যার বুধবার সন্ধ্যাবেলাই করা যাবে। সন্ধ্যেবেলা হলে আমরা চেষ্টা করতে পারি। ওয়েডনেসডে কিন্তু খালি থাকে আর কি, ম্যাথ ক্লাসটা একটু পোস্টপোন করানো যেতে পারে। তো আমাদের কিন্তু B2 এ কিন্তু আবার মেশিন ড্রয়িং আছে ওয়েডনেসডে তে। ওয়েডনেসডে কটা থেকে? এই 3টা থেকে শুরু হবে। আমাদেরও তো জানি, সেটা আমিও জানি। আমাদেরও ক্যাড আছে। ওটা স্যার দেখবো, ওটা আমি বিশালের সাথে কথা বলি। 5:30 এর মধ্যে অফিশিয়ালি সব ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, 5:30 পর শুরু করলে কোনো অসুবিধা হবে না, বা 6টা থেকে। You can start from 6:30 as well. I mean 6:30 পরেও শুরু করা যেতে পারে সন্ধ্যাবেলা। স্যার আমি একটু বাদ বাকি সিআরদের সাথে কথা বলি, তারপরে আই গেস বুধবার বিকেলটা কারোর অসুবিধা হবে না, কারণ কোনো ক্লাসই আমি আজকে রুটিনটা দেখছিলাম স্যার, বুধবার বিকেলবেলা ওই ম্যাথ ক্লাস একটা 1 আওয়ারের আছে, ওটা আই গেস মানে চেঞ্জ করা যাবে আর কি স্যার। ঠিক আছে, ওকে ভেরি গুড। যদি বুধবারটাতে স্টিক করে থাকো, নাথিং লাইক ইট, দ্যাট উইল দ্য বেস্ট থিং, এবং ইউ ক্যান গো ইভিনিং, নো প্রবলেম। তাহলে ঠিক আছে স্যার, আসলে ওটাই আর কি, ইভিনিং করলে স্যার কোনো অসুবিধা নেই। আমি তার একবার সিআরদের সাথে সবার সাথে কথা বলে নিই, আপনাকে তাহলে বিকেল বেলার মধ্যে জানাবো। বেশ ঠিক আছে সন্ধ্যাবেলা মানে জানাবে বলতে আমাদের যে গ্রুপটা আছে না সেখানেই পোস্ট করো, তাহলে সবাই দেখতে পারবে। ওকে স্যার ঠিক আছে, আমি ওই ওখানেই পোস্ট করতে মানে যা যদি নিজে করে দেবো বা অন্য কোনো সিআর করে দেবো। তোমাদের মিটিংটা, সিআরদের মিটিং এর যা মানে রেজলিউশন যা হবে সেটা একটু ইন্টিমেট করে দেবে কমন গ্রুপে, যাতে করে আমরা বাকি স্টুডেন্টরা এবং আমরা দুজন স্যারও দেখে নিতে পারবো। হ্যাঁ স্যার অবশ্যই স্যার, ঠিক আছে। তখন কিছু কমিউনিকেট করার থাকে, কিছু ইন্টারাকশন লাগে, উই উইল ডু দ্যাট। ওকে স্যার ঠিক আছে, আমরা আজকে ওই 5:30টাতে মিটিংটা হয়ে নিক, তারপর আমরা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকে মিটটা শেষ করি। থ্যাংক ইউ স্যার। একটা কথা আছে। হ্যাঁ বলো স্যার। বলছি পড়ার সময় মানে এই ফর্মুলা গুলো ঠিক মনে থাকছে না, একটু টিপস দিতে পারবেন? মানে সেম প্রবলেম আমিও ফেস মনে রাখার কথাই না।
হ্যাঁ স্যার, এত ফর্মুলা ফর্মুলা মনে রাখবে কেন? বিশেষ করে স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেট যখন আসছে না, মানে ফর্মুলা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ওই স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেট ওইগুলো খুবই চাপের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। মানে কার্টেসিয়ানটা তবুও তো মনে থাকে, কিন্তু স্ফেরিক্যালটা মনে রাখাটা খুব, তারপর আবার সিলিন্ড্রিক্যাল, স্ফেরিক্যাল, মানে এতগুলো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, এত রকমের ডেরিভেশন, একটু চাপ হয়ে যাচ্ছে। এটা টিপিক্যালি পটেনশিয়াল ফ্লো এর ক্ষেত্রে হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, মানে ফ্লুইড মেকানিক্স সাবজেক্টের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা বেশি দেখতে মানে প্রমিনেন্ট আর কি। না, এটা কিছুটা হয় ঠিক, মানে পার্টিকুলারলি সিলিন্ড্রিক্যাল স্ফেরিক্যালে একটু প্রবলেম, মানে মনে রাখা একটু প্রবলেম হয়। বিশেষ করে স্যার টেকনিক বলতে মানে ব্যাপারটা সিমেট্রিক, ব্যাপারটা দেখবে ইকুয়েশন গুলো সিমেট্রিক। যেমন কার্টেসিয়ানটা মনে রাখা খুবই সোজা, মানে নেভিয়ার-স্টোকসে কার্টেসিয়ানটা হয়ে যাচ্ছে, সিলিন্ড্রিক্যালটা 2D। অ্যাকচুয়ালি আমরা সিলিন্ড্রিক্যালে যতটুকু যা করেছি সেটা কিন্তু 2D, 3D নয়। ফলে 2Dটা কিন্তু ডেফিনেশন ওয়াইজ মনে রাখা খুব চাপের বলে আমার মনে হয় না। একটু অবজার্ভ করলে ইউ ক্যান এবল টু ফাইন্ড দ্য সিমিলারিটি। ওকে, তো সেইটা জাস্ট ওই একটাতে মনে হয় 1/r প্যারালাল থিটা এরকম থাকে, আর একটা হচ্ছে তোমার ∂r, মানে ইউ আর ভিউ এর যে ডেফিনেশনটা দেখবে তাতে একটাতে মানে 1/r থাকে তোমার, সম্ভবত ওই রেডিয়াল কম্পোনেন্টটা, মানে এটা তো চেঞ্জ হয় তোমার ডিপেন্ডিং অন দ্য নেচার অফ ফ্লো। মানে তোমার সোর্স সিঙ্কের ক্ষেত্রে এটা একরকম হয়, যেটা সোর্স সিঙ্কে হয় তার ঠিক উল্টোটা হয় হচ্ছে তোমার ভর্টেক্সের ক্ষেত্রে। স্যার এই পোটেনশিয়াল ফ্লো পোরশনটাতে মানে যত না প্রবলেম ফেস করছি, এর আগের যে চ্যাপ্টারটা ছিল মানে ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো, ওখানটায় যে মানে ওই ডেরিভেশন গুলো ওগুলো একটু চাপের। মানে স্যার একটা কথা বলছি যে ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো মানে এত ফর্মুলা ছিল, কিন্তু নিউমেরিক্যালস আপনার প্রবলেম ছিল করার সময় যে 2-3টে বেসিক দিয়ে তো পুরোটা হয়ে গেছে। তো বলছি ফর্মুলা কি মানে এত মুখস্থ করা দরকার? জোরে বলো। তো বলছি যে ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো মানে এত তো ফর্মুলা ছিল নোটের মধ্যে, কিন্তু ওই নিউমেরিক্যালস করার সময় তো দেখুন 2-3টে ফর্মুলা ওটাই লেগেছে। তোমার কথাটা শুরু হচ্ছে তারপরে কিরকম হারিয়ে যাচ্ছে বলো আরেকবার। স্যার স্পিকারে ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল ফ্লোতে স্যার আমি বলছি ও বলতে চাইছে যে ভিসকাস ইনকম্প্রেসিবল ফ্লোতে তো অনেকগুলি ফর্মুলা আছে, কিন্তু আপনার যে প্রবলেম শিটটা দেওয়া হয়েছিল ওইখানে তো একটা কি দুটোই মানে ওরকম ফর্মুলা ইন ইউজ হয়েছে, তাহলে বাদ বাকিগুলো কি অমিট করে দেবো? ওটাই ওর প্রশ্ন স্যার। না, অমিট কিছু করা যাবে না। আর অমিট কি করব? একটা দুটো না স্যার, অমিটের কথা বলছি। দেখো তাহলে নিউমেরিক্যালস করার সময় মানে ডিটেইলসেরই ফর্মুলা ওগুলো তো লাগে না, সেটা বললাম, মানে প্রবলেম করার সময়। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি দেখো নিউমেরিক্যালস একটা হচ্ছে পার্ট হচ্ছে নিউমেরিক্যালস যখন করবে তখন ন্যাচারালি আমরা সবসময় চেষ্টা মানে ঝোঁক, এটা চেষ্টাও নয়, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আওয়ার টেন্ডেন্সি ইজ টু ইউজ দ্য ফর্মুলা ডাইরেক্টলি, and if you do that then the requirement comes for remembering the formula, and that will be a strenuous thing. Instead of doing that, if you go do the derivation and then you put the numerical value, then the thing won't be that problematic. যদি বেসিক জিনিসটা মনে রাখো আর ডেরিভেশনটা করে ফর্মুলেশনটাতে নিউমেরিক্যাল বসাও, আদারওয়াইজ ধরো একটা 10 নম্বরের প্রশ্ন, তাতে ফর্মুলাটা বসিয়ে নিউমেরিক্যাল বসালে 3 লাইনে হয়ে যায় প্রবলেমটা। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু 10 নম্বর হলো না। 10 নম্বর যদি দেওয়া থাকে একটা প্রবলেমে, তাহলে মনে রাখতে হবে যে ফর্মুলাটা আমি বসাবো সেটা কিছুটা স্টেপ জাম্প হতে পারে 2-3টে, কিন্তু সেটা কিন্তু বেসিক থেকে শুরু করে ডিরাইভ করে তারপরে নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা বসানোটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। আর বাই মেমোরি ওটাকে বসালে পরে জাস্ট 3 লাইনে করে দিলাম, সেটা এমসিকিউ টাইপের প্রবলেম থাকলে তখন করলে, কারণ আমি তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখতে পাবো না এমসিকিউ এর। I will only see whether it is correct or not, অ্যান্সারটা ঠিক করেছি কিনা। তখন মেমোরিতে রেখে করলে তাড়াতাড়ি করা যায়, কিন্তু এখানে টাইম ইজ নট দ্যাট ম্যাটার। 3-4 ঘন্টা টাইম আছে, 3-4 ঘন্টা টাইমে। ফলে অ্যান্সার শিটে বেসিক্যালি যেটা রিপ্রেজেন্ট করবে সেটা হচ্ছে যে
নিজে কতটা বুঝে করছো। আমরা যেটা দেখতে চাই সেটা হচ্ছে যে তুমি বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম একটা অ্যাপ্রোচ করার ক্ষেত্রে কি কি জিনিস লাগে সেইটা যেন রিফ্লেকশন থাকে। তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে মানে ফ্রম দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট আর ইউ এবল টু ফিগার আউট দ্য প্রবলেম এবং সেটাকে স্কিম্যাটিক্যালি প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি কিনা, বিকজ সাইমালটেনিয়াসলি ইউ আর অলসো লার্নিং ড্রয়িং। সো এবং সেই কনসেপ্টটাকে ব্যবহার করে মানে একদম ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং করতে পারছি না, কিন্তু যে স্কিম্যাটিক ধরো এখানেও আমাদের যে প্রবলেমগুলো দেওয়া আছে, বা যখন আমরা একটা এই এরোফয়েল আঁকছি, এবার এরোফয়েলের কোনো প্রবলেম থাকলে আমি ছবিটাই আঁকলাম না, আমি কিন্তু তার জন্য নাম্বার কাটি যদি কোনো প্রবলেম স্টেটমেন্ট থেকে সেটা স্কিম্যাটিক কেউ না দেখায়। তো ফিগার শুড বি দেয়ার, এবং সেই ফিগার থেকে, এবং ফিগার মানে কিন্তু যা হোক একটা ফিগার এঁকে দিলাম না, সেখানে তুমি কোঅর্ডিনেট ফ্রেমটা রিপ্রেজেন্ট করছো কিনা প্রপারলি, এবং তার রেসপেক্টে তুমি কোনো ডেরিভেশনটাকে লিখছো যখন, তখন তার রেসপেক্টে প্রপারলি লিখছো কিনা। দেন যখন একটা ডেরিভেশন করছো তখন কি কি কনসিডারেশন তুমি নিচ্ছ, based on which you are having that particular derivation. Basically the assumptions at different stages that should be properly written. ঠিক আছে, দেখো বেসিক্যালি তারপরে যে পার্টটা পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু পুট করে ক্যালকুলেট করা। এটা তো হচ্ছে একটা রুটিন কাজ। নিউমেরিক্যাল ভ্যালু পুট করে ক্যালকুলেট করাটা হচ্ছে লাস্ট স্টেজ, ঠিক আছে। তার আগে যে যে জিনিসগুলো করা উচিত সেটা হচ্ছে যা বললাম, এইগুলো মাথায় রেখে করলে পরে দেখবে অতটা চাপ হবে না। হ্যাঁ, পুরোটা আদারওয়াইজ খালি মনে হবে যে এত কিছু মনে রাখতে হচ্ছে, বিকজ ইউর মাইন্ডসেট ইজ দ্যাট আমি ফর্মুলা বসিয়ে ফট করে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু পুট করে ক্যালকুলেট করে বসিয়ে দেবো অ্যান্সারটা। ওকে, সেটা কিন্তু একটা এই ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেমের ক্ষেত্রে দ্যাট মে অ্যাকচুয়ালি মে হ্যাভ only 25% শেয়ার মেবি, তার বেশি নয়। বাকিটা 75% কিন্তু যে তোমার অ্যাপ্রোচ অফ দ্য টুয়ার্ডস দ্য প্রবলেম। কারণ বিইং অ্যান ইঞ্জিনিয়ার তোমাকে একটা প্রবলেম ধরিয়ে দিল যে মানে ধরো এই যে ব্রিজ ভেঙে পড়েছে, তো যারা ইঞ্জিনিয়ার এটা এনকোয়ারি করতে গেছে এবং তার সলিউশন বার করতে গেছে, সে কি প্রবলেমের ফর্মুলা মনে রেখে করতে গেছে? তোমার কাছে তো প্রবলেমের ফর্মুলা তোমার কাছে থাকবে, ইউ উইল বি হ্যাভিং হ্যান্ডবুকস, other books, etc., other resources. The thing is that how you are approaching towards the problem, that is important. Okay, তো এখানে মাইন্ডসেটটা একটু চেঞ্জ করতে হবে যে আমি শুধু ফর্মুলা মাথায় রাখতেই হবে, এটা এই মাথায় এই চাপ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, বেসিক কনসেপ্টটা মনে রাখতে হবে, সেটা ঠিকই। এবারে কেউ ধরো মানে নিউয়ের-স্টোকস ইকুয়েশনকে মনে রেখে একটা ডেরিভেশন করতে পারে, কেউ নিউয়ের-স্টোকস ইকুয়েশন মনে না রেখে কন্ট্রোল ভলিউম অ্যাপ্রোচ একদম ফান্ডামেন্টাল থেকে, যেটা টিপিক্যালি ধরো ম্যাসির বইতে যেভাবে ট্রিটমেন্ট আছে, ইফ ইউ গো থ্রু ম্যাসিস বুক ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট দেয়ার ইজ নো নিউয়ের-স্টোকস ইকুয়েশন, কিন্তু সেখানে তোমার মোমেন্টাম ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনেরও ডেরিভেশন আছে, সব কিছুই আছে, কিন্তু ওগুলো অনেকটা বড় অনেকটা প্রসেস তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। আর যদি স্ট্রেট অ্যাওয়ে কেউ নিউয়ের-স্টোকস ইকুয়েশন ইউজ করে তাহলে হয়তো 2-3 স্টেপে হয়ে যাবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। এখন কে কোনটা কিভাবে করবে পুরোটা দেবে। কেউ যদি মনে করে যে আমি পুরোটা মেমোরাইজ করে ফেলতে পারবো তো মেমোরাইজ করে নেবে, আর যদি কেউ মনে হয় আমার প্রচুর চাপ হচ্ছে তাহলে তুমি একটু আগে থেকে শুরু করো বাবা, বেসিক জিনিসটা মাথায় রেখে করো, কোনো প্রবলেম হবে না। এই হচ্ছে ব্যাপার, বুঝতে পারলে? ট্রিক্স বলতে হ্যাঁ অফকোর্স ছোট ছোট কয়েকটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে, যেমন ইন পার্টিকুলার মোমেন্টাম ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন ডেরিভেশনটা করতে গেলে কয়েকটা স্টেপ যদি মাথায় না থাকে তাহলে ওটাকে নামানো মুশকিল আছে। হ্যাঁ, ওই কখন কোন ইন্টিগ্রেশনটা আগে করে নিয়ে রিপ্লেস করা সেটা দেখবে নোটে দেওয়া আছে যেভাবে, তো সেটা অন্যভাবেও কেউ করতে পারে। মানে ইট ইজ এগেন আই মাস্ট সে দ্যাট ওটাই একমাত্র পদ্ধতি নয় হতে পারে, এর থেকে আরো স্মার্ট পদ্ধতি তোমরা নিজেরাও কেউ বার করে ফেলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই কিছু থাকে, কিন্তু জাস্টিফিকেশনটা যেন থাকে যেটা ঠিক করলে কি মাথায় রেখে করেছো সেটা যেন রিফ্লেকশন থাকে ইন দ্য অ্যান্সার শিট। ঠিক আছে,
So that actually will cause will make the difference. যে কে বুঝে অ্যান্সার করছে আর কে এদিক ওদিক থেকে লিখে ফেলছে। ঠিক আছে, অনলাইনে পুরোটা বোঝা যায় না। যাই হোক, বলো। একটা বলছিলেন না স্যার, হ্যাঁ স্যার, ব্রিজের উপর থেকে স্যার নিচ দিয়ে স্টিমার বোটটা গেলে ওটা স্যার আনস্টেডি ফ্লো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বোটের উপর বসে থাকলে ফ্লোটা স্টেডি হচ্ছে। এটা একটা স্যার প্রবলেম হচ্ছে স্যার। ওটা অ্যাকচুয়ালি তোমার খুব ফান্ডামেন্টাল, যেটা আমরা আমাদের যে দুটো অ্যাপ্রোচ আছে টু লুক টুয়ার্ডস দ্য প্রবলেম, একটা হচ্ছে ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান, একটা হচ্ছে অয়েলারিয়ান। প্রথমটা যেটা, সেটা হচ্ছে ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান। মানে বেসিক্যালি তুমি তখন একটা ধরো জায়গা দিয়ে ক্রস করছো, ঠিক আছে, আমরা যখন হাঁটি একটা স্টেডি পেসে আমরা হাঁটছি, এই স্টেডি পেসে হাঁটছি তখন আমার সারাউন্ডিংয়ে যে এয়ার পার্টিকেলস আছে সেগুলোকে আমি ডিসপ্লেস করতে যাচ্ছি। ওকে, এবারে তুমি যদি কোঅর্ডিনেট ফ্রেমটাকে আর্থ ফিক্স করে দিয়ে, মানে ইউ আর দ্য অবজারভার, ইউ আর স্টেইং অ্যাট এ পার্টিকুলার প্লেস, তো সেখান থেকে দেখছো যে একজন হেঁটে বেরিয়ে গেল, তুমি অবজার্ভ করছো এয়ার পার্টিকেলগুলোকে, তো তুমি তখন দেখবে যে একটা ডিস্টারবেন্স হলো, এয়ার পার্টিকেলগুলো ডিসপ্লেসড হলো, তারপরে আস্তে আস্তে ওগুলো সেটেল করছে। সো ইট ফার্স্ট অ্যাটেন্স আ ভেলোসিটি অ্যান্ড দেন ইট স্টার্ট ডিসিলারেটিং, ভেলোসিটি কমতে আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। এবার এই সিচুয়েশনটাকে তুমি কি বলবে? আনস্টেডি, তাই না? কারণ উইথ টাইম ভেলোসিটি পার্টিকেলগুলো তাদের তাদের লোকেশন, তাদের কোঅর্ডিনেট চেঞ্জ করে দে আলটিমেটলি দে মে অ্যাটেন আ ফিক্সড পজিশন, হয়তো মাটিতে প্রেসিপিটেট করে পড়ে গেল বা সাসপেন্ডেড রয়ে গেল, হোয়াট এভার, কিছু একটা হল, কিন্তু উইথ টাইম চেঞ্জ করছে। ঠিক আছে, কিন্তু যে অবজেক্টটা, অর্থাৎ তুমি যে পেরিয়ে চলে গেলে, তুমি কিন্তু যাচ্ছ একটা ফিক্সড স্পিডে। ওকে, অর্থাৎ এবারে যদি আমি ওই কোঅর্ডিনেট ফ্রেমটাকে গ্রাউন্ড থেকে তুলে তোমার বডিতে ফিক্স করে দিই, ওকে, এবার তোমার বডিতে ফিক্স মানে ইউ আর দ্য অবজারভার, এবং তুমি তোমার রেসপেক্টে দেখছো। তুমি তোমার রেসপেক্টে তখন কি দেখবে না, এয়ার পার্টিকেলগুলো একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে তোমার চারপাশ দিয়ে ক্রস করে বেরিয়ে যাচ্ছে, যেটা টিপিক্যালি আমরা যখন গাড়িতে যাই, গাড়িটা মোটামুটি ধরো একটা হাইওয়েতে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি অ্যাটেন্ড করে নিয়েছে, তখন মনে হবে সামনে থেকে যেগুলো তোমার গাছপালা ইত্যাদি একটা স্টেডি পেসে ক্রস করছে, তাই না? সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। এইবারে প্রথমটা হচ্ছে তোমার, মানে প্রথমটা হচ্ছে ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান, যেখানে তুমি এয়ার পার্টিকেলগুলোকে ট্র্যাক করছো, আর তারপরটা হচ্ছে তুমি অ্যাজ এ ড্রাইভার, তুমি উইন্ড স্ক্রিনটা হচ্ছে তোমার উইন্ডো, অর দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য অয়েলারিয়ান স্পেস, যার থ্রু দিয়ে তুমি দেখছো যে তোমার ওই উইন্ডো দিয়ে জিনিসপত্র কীভাবে কি ক্রস করছে। এটা হচ্ছে ব্যাপার, যেটা এটারও ভিডিও খুব সুন্দর, দুটো ফটোগ্রাফি অ্যানিমেশন ভিডিও আছে, সময় পেলে একদিন দেখাবো। তো এটা একদম ফান্ডামেন্টাল জিনিস, যেটা অ্যাকচুয়ালি ফ্লুইড মেকানিক্স 1-এর প্রথম দিকে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাওয়া উচিত। এবং অ্যাকচুয়ালি যে আমরা যে ওই সাবস্টেন্সিয়াল ডেরিভেটিভ আর তার যে কম্পোনেন্ট, কনভেক্টিভ এবং লোকাল কম্পোনেন্ট, সেটা হচ্ছে কিন্তু বেসিক্যালি দ্য রিলেশন বিটুইন ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান অ্যান্ড অয়েলারিয়ান। দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ দ্য ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান পার্ট অ্যান্ড দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ দ্য অয়েলারিয়ান পার্ট, যেটা হচ্ছে তোমার রিলেট করা হচ্ছে এইভাবে। কারণ ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান দিয়ে তুমি যখন দেখছো ব্যাপারটা, ইট ইজ অনলি আ ফাংশন অফ টাইম। হাউএভার তোমার অয়েলারিয়ানে দুটো পার্ট থাকে, একটা স্পেশিয়াল পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে তোমার টেম্পোরাল, সেটা হচ্ছে টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। খেয়াল করে যদি দেখো, লেফট হ্যান্ড সাইডটা হচ্ছে যেটাকে আমরা টোটাল ডেরিভেটিভ বলি, দ্যাট ইজ ডিডিটি অফ সাম প্যারামিটার, টেম্পারেচার, ভেলোসিটি, হোয়াটএভার। আর রাইট হ্যান্ড সাইডে যেটা থাকে, দুটো কম্পোনেন্ট থাকে, একটা হচ্ছে স্পেশিয়াল, which is a function of x, y, z for Cartesian, and another is a time dependent term, the temporal term. ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা
যাই না ক্লিয়ার করতে পারলাম। ফ্লুইড মেকানিক্স মানে তো আসলে একটু প্রবলেম ছিল তো হচ্ছে না। ঠিক আছে, নিজে সেলফ লার্নিং করে আবার একটু পেছনের দিকে মাঝে মাঝে আমার ইনফ্যাক্ট ফ্লুইড মেকানিক্স 2-তে অনেকটা কিন্তু মানে ব্যাক রেফারেন্স লাগেই। হ্যাঁ, ব্যাক রেফারেন্স হয় না, ইটস আ কন্টিনিউয়াস কাইন্ড অফ আ থিং। হ্যাঁ, তো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার আরো হয়ে যাবে। একটু নিজেদেরকে দেখতে হবে, কারণ এটা বেসিক্যালি সলিড মেকানিক্সের সাথে কয়েকটা জায়গায় মেজর তফাৎ আছে বলেই এতগুলো ইকুয়েশন এবং এতগুলো টার্ম তোমার আছে আর কি। ঠিক আছে, তো সেটা আইডেন্টিফাই করা। বাকিটা কিন্তু বাকি ট্রিটমেন্টটা মেকানিক্সের সেম, কারণ এটাও একটা মেকানিক্স। আচ্ছা স্যার, মানে স্যার বলতে চাইছেন বেসিক্যালি লোকটা যখন এগোচ্ছে স্টেডিলি পাশের গুলো ডিস্টারবেন্স করতে করতে এগোচ্ছে, তাই ওটা মনে হচ্ছে তাই। কিন্তু আমি যখন ফিক্স কোঅর্ডিনেট আর্থে যখন ফিক্স করে দিচ্ছি, তখন ওটা একবার ডিস্টারবেন্স হচ্ছে, দিয়ে আবার ডিসেলারেট করে একই আগের পজিশনে চলে আসছে, তাই ওটা টার্বুলেন্স ক্রিয়েট মনে হচ্ছে, তাই তো? টার্বুলেন্স বলো, ল্যামিনার বলো, লোকটা যদি খুব আস্তে আস্তে যায় স্টেডি স্পেসে, তখন ওই ডিস্টারবেন্সের ফলে যে যে ফ্লুইড গুলো ডিসপার্স করবে বা তার যা মোশন হবে সেটা ল্যামিনারও হতে পারে। ল্যামিনার টার্বুলেন্স তো আরেকটা অ্যাসপেক্ট, একটা কাইন্ড অফ ফ্লোতে চলে। কিন্তু আমি এখানে তোমার প্রশ্নটা হচ্ছে স্টেডি আনস্টেডি। একটা স্টেডি পেসে একটা কোনো অবজেক্ট একটা ফ্লুইডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে স্টেডি বলবে না আনস্টেডি বলবে, দ্যাট ডিপেন্ডস তুমি কিভাবে দেখছো তার উপরে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, ওকে, চলো।